ডেন্টাল ক্যারিজ কি বা ক্যাভিটি এক্স্যাক্টলি কি, কেন হয় ক্যাভিটিস, আর হলেই বা আমরা ঠিক কি করব, কি করে বুঝবো আমাদের ক্যাভিটিস রয়েছে, এই বিভিন্ন কোয়েশ্চেন্স আমাদের বিভিন্ন সময় মাথায় ঘুরতেই থাকে, কিন্তু সলিউশন আমরা পাই না। তবে তার সলিউশন নিয়ে আজকে জিও বাংলার হেলথ কথায় আমি স্নিগ্ধা চলে এসেছি, আর আজ আমাদের সাথে এই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে রয়েছেন অর্থোডন্টিস্ট অ্যান্ড কসমেটিক ডেন্টিস্ট ডক্টর ভনিতা বারাই। শুনবো তার থেকেই। ম্যাম, ওয়েলকাম টু হেলথ কথা। হাই। আর যে টপিকের উপর আজ কথা বলবো সেটাকে নিয়ে আমরা অনেকের মনে অনেক চিন্তা থেকে থাকে, সেটা আজকে কমপ্লিটলি সলিউশন দিতে ম্যাম আমাদের সাথেই রয়েছেন। তো ফার্স্টেই জিজ্ঞাসা করবো যে ডেন্টাল ক্যারিজ বা ক্যাভিটি যেটা আমরা জেনে থাকি বলে থাকি, এর সিমটম কি, কি করে বুঝবো এটা হয়েছে? So dental cavities is a very common dental disease that's prevalent amongst all age groups. The first sign and symptom that you get of a cavity is usually a white spot or a brown spot, which progresses into a darker brown spot and then becomes black. The other symptoms that you usually notice are where people find sensitivity to something hot or cold, or they get sensitive when they're eating sweets, like mithai khake, sometimes you feel like, okay, something's dull, aching pain is there. That can be a sign. Then sometimes people get pain. Unfortunately, that's a very late stage of having a cavity, but you can have pain. These are usually the most common symptoms that one sees when they start getting cavities. আচ্ছা, এটা কেন হয়, মানে এক্স্যাক্টলি কারণ কি আছে? কারণ যারা ছোট হয়, মানে বেবিজদের ক্ষেত্রে আমরা বেশি দেখে থাকি এটা, এক্স্যাক্টলি কেন হয়? So what happens is that food and bacteria in combination, they sit on your teeth. The simplest way to explain it is where they sit on your teeth and they release some acids, and then they start destroying the outer layer of your teeth, which is called the enamel. And once they start destroying and this process, initiates, it's a progressive thing. It doesn't stop by its own. So the primary reason would be where, someone's not brushing properly, incorrect food habits, eating a lot of sugar, not rinsing your mouth and stuff like that. This all works in tandem and causes cavities from all age groups. Okay. তো এই ক্যাভিটিস নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, যাদের এই প্রবলেম আছে বা যারা ভাবছেন যে ক্যাভিটিস হয়েছে কিনা, তাদের অনেক সময় দেখা যায় যে ডক্টরের কাছে ভিজিট করেন না, বা করলেও তাদের সাজেশনস গুলো তারা মেইনটেইন করেন না। এর ফলে আর কি ডিজিজ দেখা দিতে পারে ক্যাভিটি থেকে? So what happens is now when you don't initially treat it at a smaller stage, or when the cavity is very small, it progresses very rapidly. We have to understand that cavities are irreversible. Once the process starts, until and unless a dentist intervenes and stops it, it's going to continue to progress. And then when it progresses, it becomes a full-fledged infection. Unfortunately, at that stage, then one has to do a root canal, or if it's very bad, then an extraction. So then the treatment also becomes a very detailed or a very big treatment, which could have been done at a very smaller stage. A small cavity filling could have sorted some issue out. So if you wait for too long and you ignore all the suggestions made by your doctor, eventually you will have to do more intense treatments, and you'll have to deal with an infection which will get into your root inside the tooth, and then you may get a swelling, you may have very bad pain, which can be very traumatizing for people. So it's very important to actually consult your dentist in the beginning when you realize that you see any pitting or spots when you're brushing, or if you have very small symptoms like sensitivity, you should address it there and then. That's more helpful. একদমই, মানে এইটা কিন্তু সবারই মাথায় রাখা উচিত যে প্লিজ আপনারা ডক্টরের কাছে যান, ভিজিট করুন, তারা যা সাজেশন দিচ্ছে অবশ্যই সেটা মেইনটেইন করুন, না হলে এই ছোট্ট ক্যাভিটি কিন্তু পরে বড় কোনো ডিজিজ নেবে, যেটা তারপর ডক্টরের কাছে এলে তাদের ক্ষেত্রেও এটা ভীষণ টাফ হয়ে যাবে যে আপনাকে রিলিভ করা। এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তবে এই ক্যাভিটিস নিয়ে কথা হচ্ছে, তার বাইরে একটু কথা বলি। অনেকে ভাবেন যে ডেন্টাল সেটিং ঠিক নেই, আমরা ব্রেসেস লাগাবো, কিন্তু তাতে আমাদের দেখতে হয়তো খারাপ লাগবে। তো এইটাতে আপনি কি সাজেশন দেবেন তাদের? See, dental braces is a very common treatment because malocclusion, that is why your teeth not being in the correct setting, is one of the most prevalent diseases in dentistry. It's very important to get them aligned, otherwise it's very difficult to clean your teeth, to maintain hygiene. You get more cavities, you get
bite disorders and stuff like that. So it's very important to address that. I understand some people of certain age groups do not like braces because they feel like they're very conscious of it. But there are a lot of other alternatives where you have transparent or clear braces, which are called ceramic braces. You have lingual braces, which one puts inside the teeth. So it's not visible from the outside. And then, of course, there are aligners, which are invisible braces, which people can wear and no one can even see. It's virtually invisible. So there are a lot of methods and ways to correct this. So if one is very conscious that, okay, I don't want metal showing with my braces, because majority braces that people have seen till now, they have only seen children or adults wear, braces that look silver in color. So I can understand the hesitancy for some people if they're very conscious of it. But now that science has progressed and so have we, there are lots of beautiful alternatives that one can do to correct such malocclusions. আমরা যেটা সবাই এটা বিশ্বাস করব যে একটা প্রপার স্মাইল কিন্তু সবকিছুর একটা বেটার আনসার হতে পারে, মানে এটা ভীষণ ডিপ্লোম্যাটিক একটা কথা, মানে এটা খুব ফ্যাক্ট এন্ড খুব নরমাল ব্যাপার। তো স্মাইল ডিজাইনিং এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু দর্শকদের বলি, কারণ অনেকেই ব্যাপারটা জানেন না। So smile designing is a cosmetic treatment. It's a dental cosmetic treatment where if you have any discoloration or you're not happy with the way your teeth are shaped or aligned, what we do is we intricately plan how your smile can be designed as per your face, as per your body type, shape type, and we give you the best design for your teeth as per what will look best for you. So there's a very detailed planning, and we use something called veneers in the process, which are like contact lenses thin. And we kind of like, do whole veneer setup for your teeth, and we stick them on to your teeth, which is a permanent thing. It's not removable. And it can actually give you the most cosmetic, a very beautiful smile that most people admire or they want for themselves. Because we've realized while we're treating patients, your smile gives you a lot of confidence. It gives you a lot of confidence to interact with people, to be on your job. It helps one to get and achieve that smile which they may not naturally have. Like even after we do alignment with braces, sometimes if your teeth are chipped or they're broken or they are not of the same size and shape and the color has changed. So we do these treatments to make sure that we can get that same sense of balance in all your teeth. And this has to be very well planned and designed per person. So this is what smile designing is. It's a very beautiful thing that we do in cosmetic dentistry. A lot of people, their lives have changed by doing smile designing. আচ্ছা, এটা কতটা সেফ, মানে এর কোনো সাইড এফেক্ট বা অন্য কিছু থাকে কি? There is no side effect because one first goes to a dentist. The dentist evaluates if you are even eligible to get this done. And if you have good oral hygiene, you have healthy teeth, and then they tell you, okay, I think we can do this for you. So it's not necessary that you may come into my office and be like, I want a smile designing, and I'll say, yeah, okay, let's do this. You should also have healthy teeth, healthy hygiene to maintain a smile design or a cosmetic work done. And it's a very safe procedure because it's very non-invasive, at least the way we do it, and it's very well planned. So there's no risk factor involved in getting a cosmetic smile makeover. ওকে, আমরা তো আমাদের সমস্ত কোয়েশ্চেন আনসার পেয়ে গেলাম, তবে আমাদের দর্শকরা কিছু কোয়েশ্চেনস রেখেছে আপনার কাছে, আমরা দেখে নেব আমাদের প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে। হাই, আমি মালঞ্চ বোস। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, ছোট থেকে কি করলে ক্যাভিটি হওয়ার চান্সেস নেই? কি বলবেন এটা নিয়ে? So from a young age, if children are taught how to brush properly, that too twice a day, you can actually avoid a lot of dental problems for your children. Make sure that they eat less sugary food, give them less sodas, give them less chocolate, give them more fiber-rich food. That also really helps. Make sure your children rinse their mouth after meals. It's a very important habit to inculcate in children, because like these are habit forming years for them. So for the rest of their lives, when they maintain this, they actually have lesser incidence of cavities and good oral hygiene. So these are 3 great tips that parents can follow for their children, where they encourage them to brush their teeth
as regularly as possible. And one thing really helps is bringing your children to the dentist from a very young age in two ways. Once, they're not scared of the dentist from a young age, so they're happy to come in and get their work done. And secondly, if they are having any cavities or for some reason they are more prone to it, the dentist can guide them and from a younger age correct it for them, so that they are not troubled later on. ওকে, আমরা দেখে নেব আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে। হাই নমস্কার, আমি কৌশিক ঘোষ। আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে ডেইলি যদি 2 টাইম ব্রাশ করা হয় সেটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য? এটা নিয়ে কথা বললাম আমরা একটু আগেই যে ডেইলি ট্রাইস ব্রাশ করা উচিত, বাট তাও এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট? It's very important to brush your teeth in the morning and at night before you sleep, especially at night, because when we go to sleep, where our mouth goes dry, we're not producing enough saliva, so that's the best time for your bacteria to act up and attack on all your teeth and destroy them. So if you clean out your teeth and there is no food stuck and you've given it that good environment, you'll notice that your teeth are better, your gums are better, oral hygiene is better, and you'll have lesser cavities. So I insist that everybody should get into a habit of brushing their teeth in the morning and at night. And another thing they should do is something called flossing, which a lot of people actually don't know and don't follow. Flossing actually helps in cleaning between your teeth, where most of your food and bacteria hide. So when you brush and you floss regularly, you will notice it drastically improves your oral health. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের দর্শকদের এত সুন্দর কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার জন্য এবং আমাদের এত সুন্দর আনসার দেওয়ার জন্য। আমি জানি যে দর্শকরা যারা এটা নিয়ে কনফিউশনে ছিলেন যে কি হওয়া উচিত, আমাদের ক্যাভিটিস হলে পরে কি করব বা কি ধরনের সাজেশন আমরা পেতে পারি, সমস্ত কিছুই কিন্তু ম্যাম আমাদের বলেই দিলেন। তো আজকের এপিসোড নিশ্চয়ই আপনাদের ভীষণ হেল্পফুল মনে হয়েছে। আমাদের একবার জানিয়ে দিন আপনাদের কেমন লাগলো এই এপিসোডটি আমাদের কমেন্ট সেকশনে। এরকম আরো অনেক হেলথ কথার এপিসোড দেখতে গেলে প্রত্যেক বুধবার এবং শুক্রবার নজর রাখতে হবে জিও বাংলার হেলথ কথায় ঠিক সন্ধ্যে 6টায়। নমস্কার, থ্যাংক ইউ।